Today we will discuss microbes in human welfare. There are various useful microbes are there, like bacteria, fungi, nematodes and various other microbes. So in this we can discuss useful bacteria or other microbes, particularly household products, industrial products, medicinal or enzymal, like this, play a very important role. Now come to the microbes in household products. Microorganisms such as lactobacillus and others commonly called lactic acid bacteria (LAB) grow in milk and convert it to curd. And you know the importance of curds. And lactic acid bacteria produce lactic acids that coagulate and partially digest the milk proteins, casinogen ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It also improves its nutritional quality by increasing curding ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ increasing presence of vitamin B12 complex in our stomach. Same process takes place, and lactic acid bacteria play very important beneficial role in checking disease causing microbes, because these when it grows usually suppress other bacteria. Same function takes place in our body also. Okay, so the dosa and idli is also fermented by bacteria. So ನಾವೇನು yeast ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Naturally in the atmosphere itself there are various kinds of microbes which ferment these materials. The doughness which is used for making bread is fermented using baker's yeast. ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡಫ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ಟ್, ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಸೆರಿವಿಯೇಸಿಯೇ. And toddy, the traditional drink extracted from the inflorescence of some plants like coconut or date and caryota urens, ತಾಳೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ toddy ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅದು, ಬಟ್ these are fermented by the microbes, then it becomes the mixture of ethanol. Otherwise toddy is a nutritive sap extracted from the inflorescence, usable ಅದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಕ್ಕರ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ this if processed with this fermentation, and that becomes some kind of alcoholic ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಫ್ some parts of southern India is made by fermenting sap from palms. ತಾಳೆ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟಾಡಿ. Like that, microbes are also used to ferment fish storage ಅಲ್ಲಿ, soybean and bamboo shoots to make foods. ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, cheese is one of the oldest food items in which microbes were used. The cheese ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ the large hole is in Swiss cheese
or due to production of a large amount of carbon dioxide by a bacterium named Propionibacterium sermani. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್, ಸ್ಯಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಸೆರಿವಿಯೇಸಿಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಪಿಯಾನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಸರಮಾನಿ, ಇದು ರಕೆಟ್ಸ್, ಇದು ರಕ್ವಿಫೋರ್ಟ್ cheese is ripened by growing a specific fungus on them, okay, which gives them a particular flavor. ಅದರಿಂದ ರಕ್ವಿಫೋರ್ಟ್ cheese ripened by growing a fungus, okay, ಅದೊಂದು ಫ್ಲೇವರ್ನ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬೆವರೇಜಸ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. An industrial scale requires growing microbes in very large vessels called fermenters ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಯೋರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಫರ್ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀಬೋದು. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬೆವರೇಜಸ್, microbes like yeast, Saccharomyces cerevisiae are used for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum, liquors ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making, ಅದನ್ನು ಮನೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬ್ರಿವರೀಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಟೆಡ್ ಫರ್ಮೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಥೆನಾಲ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ anaerobic respiration and to produce ethanol. You know the importance of ethyl alcohol. ಇಲ್ಲಿ ಇಥೆನಾಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸ್, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂದು ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಕ್ರೋಮೈಸಿಸ್ ಸೆರ್ವಿಯೇಸಿಯೆ. ಸೊ ಇದು ಇಥೆನಾಲ್ ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಯರ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಈ ಲಿಕ್ಕರ್ಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೂ ವೈನ್ಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟೇ. ವೈನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಇಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಆವಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಅದರಿಂದ ಈ ವೈನ್, ಬಿಯರ್ ಇದೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಸ್ಕಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂದಿ, ರಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಥೆನಾಲ್ ಅದೊಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲೀವ್ಸ್, ಬಾರ್ಕ್. ಸೊ very dangerous. If it converts into methyl alcohol, it is highly poisonous instead of ethanol. But ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, yeast responsible for the fermentation, and using this process they prepare this wine, beer, rum, whiskey, brandy, various names are there. Okay,
Then antibiotics. So antibiotics, nowadays you know the importance for every pathogens. There is remedy through the antibiotics. Okay. So next here you can observe fermenters, bioreactors ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ factory fermentation plant given in your book. And continue microbes in industrial products. Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing pathogens ಅಥವಾ microbes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ harmful microbes also there. Using microbes that can be eradicated pathogenಗಳನ್ನು. ಅದರ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. So there is a story about this. Alexander Fleming, while working on a bacterium called as Staphylococci bacteria, once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates. ಅಂದರೆ hairy structures, cottony structure ಅನ್ನೋದ್ರೆ molds ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Which Staphylococci could not grow in that areas. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ವಾಶ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. He found out that it was due to some chemical produced by this mold and named it as penicillin. So the scientific name of this mold is Penicillium notatum. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ, ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Penicillium notatum. ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಇದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸೆಕ್ಸುವಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಗೊನೂರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ವೇರಿಯಸ್ diseases. Okay. Then its full potential as an effective antibiotics was established by other two scientists called as Ernest Chain and Howard Florey. ಇವರು ಅದರ ತುಂಬ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. This antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. Okay. So okay, Fleming, Chain and Florey were awarded the Nobel Prize in 1945. ಈ ಡಿಸ್ಕವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಗ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಊರೇ ನಾಶ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ಲೇಗ್ ಇರೆಡಿಕೇಟೆಡ್. ಊಫಿಂಗ್ ಕಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್, ಅದು ಕಾಲಿ ಕನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲಿ ಕನ್ಸಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ, ಅದು ಭಾಳ ಮಕ್ಕಳ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ. ಗಾಲ್ ಗೋಟು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಿಫ್ತೀರಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಲೆಪ್ರೋಸಿ, ಈ ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಲೆಪ್ರೋಸಿ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಈ ಒಂದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗೇನು ಕೋವಿಡ್ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೋವಿಡ್ಗಾದರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಟುಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದೇ ಡೋಸ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಗೊನೂರಿಯಾ, ಸಿಫಿಲಿಸ್, ಗುಹ್ಯ ರೋಗ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಾರಿ ಕೂಡ ನೀಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಟೇಬಲ್ ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು, ಎನ್ಸೈಮ್ಸು, ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ನೇಮ್, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದು, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇದರ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಇದು ನೋಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಸ್ಪೆರಜಿಲಸ್ ನೈಗರ್, ಎ ಫಂಗಸ್, citric acid. You know the importance of citric acid. Aspergillus niger, Conidia formation, penicillin ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಫಂಗಸ್. Aspergillus niger ಅದೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದೊಂದು ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಸಿಟೈ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಫಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಅಸಿಟೋಬ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಬುಟಿಲಿನಮ್, ಬ್ಯೂಟಿರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಅದಕ್ಕೂ ನೆನ್ಪಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಂ ಬ್ಯೂಟಿಲಿಕಮ್, ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಬ್ಯೂಟಿರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬೆಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮೈಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥೆನಾಲ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್, ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಓಕೆ. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಲೈಪೇಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ and are helpful in removing the stains from the laundry. ಲಾಂಡ್ರಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಪ್ಗಳು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್, ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಬೈ ಲೈಪೇಸಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಡ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಇರೋದನ್ನು ಅದು ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಸ್ಟೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟೈನ್, ಸೋಪಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಲೈಪೇಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಇಟ್ ಕಿಲ್ ಸಮ್ ವೈರಸ್ ಲೈಕ್ ಕೋವಿಡ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶಿಗೇನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋಪಿಂದ ಬರೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, it can hydrolyze the fatty materials. COVID-19 actually it is enveloped with the lipid enveloped virus anta kuda karibadu. Okay, the bottled juice are clarified by the use of some enzymes, pectinases and proteases. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು. ಈಗ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಪಲ್ಪಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆರೆಂಜ್ ಪಲ್ಪಿ, 1 ಮಿನಿಟ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತುಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಶುಗರು, ಫ್ರಕ್ಟೋಸು, ಹೀಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರಿಂದ, ಬಾಟಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಅಂಥದ್ದು. ಆಗ ನಂತರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪೆಕ್ಟಿನೇಸ್
Protease can be produced by the microbes. Biotechnology ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀಸ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. Another important enzyme, Streptokinase, produced by the bacterium called as Streptococcus and modified by genetic engineering, biotechnology ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಾಗೆ, is used as a clot buster. For example, in heart attack, there will be coronary thrombosis or atherosclerotic plaque and blockage of the vessels and leads into heart attack, that is called as myocardial infarction. So giving an injection like Streptokinase, within few minutes it bursts the clot, clean the clot. So then you have to clean that later using the other process like angioplasty, coronary angioplasty, but temporarily first they should give enzyme called as Streptokinase, clot buster ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ Streptokinase, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್. And cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients. Okay, produced by the fungus called as Trichoderma polysporum. ಒಂದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಡಿಟ್ರೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪು. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ then they give some injection to immunomodulation. And the ಆಪರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಸುಮಾರು ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅನಂತರ ಅದು ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Another chemical, statins anta, produced by the yeast microbes ಇಲ್ಲಿ fungus ಪುನಃ Monoscus purpureus, ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ frequently asked questions ಅಲ್ಲಿ. Statins produced by the yeast Monoscus purpureus have been commercialized as a blood cholesterol lowering agents. So main function of statins, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಟಿಕ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟರಿ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್